Hello student and all the viewers. My name is Wahab Khan and you are watching my YouTube channel. Dear student, نن چې زمون کوم ټاپک دی نو ټاپک دی انګولر اکسلریشن. د دې نه مخکې مونږه په دې چپټر نمبر 5 کې دوه ویډیو لیکچرز اپلوډ کړل. یو ته مونږ وایو انګولر موشن او انګولر ډیسپلیسمنت. دوی مونږه اپلوډ کړو about only انګولر ویلاسټي. نن چې زمون کوم ټاپک دی نو ټاپک زمونږ دی انګولر acceleration. Dear student, په linear acceleration کې به چې موږ په linear motion کې به چې موږ وي نو چې کله زموږ سره په time په displacement کې به with respect to time change راغی نو دې ته موږ linear velocity وي یا به په velocity کې with respect to time change راغی نو دې ته موږ linear acceleration وي. بالکل دقه سی به موږ اوس کله چې په ټایم کې چینج راشي په انګولر ډیسپلیسمنت کې with respect to time نو دې ته موږ ویلاسټي وایو او چې کله په ویلاسټي کې چینج راشي with respect to time نو دې ته موږ انګولر اکسلریشن وایو او دا انګولر اکسلریشن موږ په الفا ریپرزینټ کوو. ډیر سټوډنټ دی اکسلریشن زموږ سره ډیر ټایپس دي. یو اکسلریشن موږ په جی ریپرزینټ کوو، یو اکسلریشن موږ په ا ریپرزینټ کوو او یو اکسلریشن موږ په الفا ریپرزینټ کوو. نو دا جی چې کله یو ابجیکټ د ځمکې د سرفیس ته راځي یا د ځمکې د سرفیس نه به بره ځي نو د هغې موشن په دوران کې مونږ د جی بیا استعمالو او دا جی زموږ سره کانسټنټ دی. جی زموږ سره څه دی؟ کانسټنټ دی. یو اکسلریشن مونږ په ا ریپرزینټ کوو او ا چې دی نو دا مونږ څه کوو چې کله یو ابجیکټ لینیر موشن کوي نو د لینیر موشن په دوران کې چې کله په ویلاسټي کې چینج راځي with respect to time نو دې ته مونږ وایو لینیر اکسلریشن. الفا مونږ څه ته وایو؟ کله چې په انګولر ډیسپلیسمنت کې چینج راځي with respect to time نو هغې ته مونږ وایو اکسلریشن او دغه اکسلریشن ته مونږ انګولر اکسلریشن وایو او دا اکسلریشن مونږ په الفا ریپرزینټ کوو. ډیر سټوډنټ دا یاد ساتئ چې دا مونږ د انګولر موشن په دوران کې استعمالو، دا مونږ د لینیر موشن په دوران کې استعمالو او دا مونږ د ګریویټیشنل فورس په کیس کې مونږ چې کوم موشن کوو نو دې ته مونږ څه وایو؟ دا په هغه ټیم کې مونږ استعمالو، هغه کیس کې دا استعمالو. اوس زموږ سره چې دی نو نن زموږ دا ټاپک چې دی نو دا بالکل انګولر اکسلریشن دی. نو انګولر اکسلریشن مونږ لیکو څنګه؟ د انګولر اکسلریشن ډایمنشن څه دی؟ د انګولر اکسلریشن ډیفینیشن، ډایمنشن، یونټس، سیمبل هر څه به په دې ویډیو لیکچر کې زه تاسو سره ډسکس کوم. The time rate of change in angular displacement is called angular acceleration. Angular acceleration we represent by alpha. پس باندې ریپرزینټ کوو؟ په الفا باندې ریپرزینټ کوو. angular acceleration is a vector quantity. Mathematically angular acceleration we can write ګوره میتھمیټیکلی انګولر اکسلریشن زموږ سره د څه برابر دی؟ نو زه داسې لیکلی شم چې انګولر اکسلریشن is equal to change in angular velocity divided by change in time. کله چې په انګولر ویلاسټي کې چینج راشي with respect to time نو دې ته مونږ وایو انګولر اکسلریشن. دا انګولر اکسلریشن مونږ په الفا ریپرزینټ کوو او دا زموږ سره برابر ده
د ډلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډلټا ټي، یا زه داسې لیکلی شم چې الفا از ایکول ټو اومیګا اف ماینس اومیګا آی ډیوایډډ بای ډلټا ټي. دا زموږ سره د انګولر اکسیلریشن میتھمیټیکل فارم دی. میتھمیټیکل فارم موږ څه ته وایو چې فاینل اومیګا مطلب فاینل انګولر ویلاسټي ماینس انیشیل اومیګا مطلب ماینس initial angular velocity divided by delta t, change in time. Dear student, the unit of angular acceleration is radian per second square. radian per second square دا زموږ سره د څه برابر دی؟ د acceleration unit دی radian per second. خو dimension د دې د څه برابر دی؟ د dimension of angular acceleration is m کی پاور 0 l کی پاور 0 t کی پاور -2. دا زموږ سره د انګولر اکسیلریشن ډایمنشن دی m کی پاور 0 l کی پاور 0 t کی پاور -2. ډیر سټوډنټ د دې انګولر اکسیلریشن زموږ سره ډایرکشن بس سمي، مطلب دا خو انګولر اکسیلریشن زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده، نو چې ویکټر کوانټیټي ده نو د دې ویکټر کوانټیټي با ډایرکشن زموږ سره د څه برابري. دا یاد ساتئ چې د دې انګولر کله چې ګوره مونږ اکسیلریشن څه ته وایو، کله چې په ویلاسټي کې چینج راځي نو دغې ته مونږ څه وایو؟ with respect to time، نو دې ته مونږ اکسیلریشن وایو. اوس دا اکسیلریشن به سیوا کېږي کله، مطلب میګنیټیوډ به د دې کله سیوا کېږي او کله کمیږي چینج. خو که اکسیلریشن سیوا شي او که اکسیلریشن کم شي نو د دې اکسیلریشن زموږ څه دی؟ د دې اکسیلریشن کې چینجز راځي. خو دا یاد ساتئ چې کله اکسیلریشن انکریز کېږي مطلب په ویلاسټي کې چینج راغی، د ویلاسټي د چینج د وجې نه په اکسیلریشن په میګنیټیوډ انکریز شو، مطلب چینج خو انکریز شو. نو چې کله لیټ سپوز دا ریډ مارکر زموږ سره ویلاسټي ده او دا بلو مارکر چې دی دا بلیک مارکر زما سره څه دی؟ دا زما سره اکسیلریشن دی. نو چې کله په ویلاسټي کې چینج راشي او د دې چینج د وجې نه دا ویلاسټي د اکسیلریشن سیوا شي، میګنیټیوډ اف اکسیلریشن سیوا شي، نو دا دواړه بالکل په سیم ډایرکشن کې، د ویلاسټي ډایرکشن او د اکسیلریشن ډایرکشن بالکل سیم وي. کله چې په ویلاسټي کې چینج راشي او دا چینج د وجې نه د اکسیلریشن میګنیټیوډ سیوا شي نو په دغه کیس کې د اکسیلریشن او د ویلاسټي ډایرکشن بالکل سیم وي. خو چې کله زموږ سره په ویلاسټي کې چینج راشي، په ویلاسټي کې سره شي چینج راشي او د دې چینج د وجې نه په د اکسیلریشن میګنیټیوډ کم شي نو په دغه کیس کې بیا زموږ سره د اکسیلریشن چې دی نو دا زموږ سره څه دی؟ دا اکسیلریشن او ویلاسټي یو بل ته بالکل په اپوزیټ ډایرکشن کې، دې وجې نه د ابجیکټ د ویلاسټي مقدار هم کم شي که نه. نو ګوره چې کله زموږ سره when change occur in velocity and the magnitude of acceleration increase. So in this case the direction of velocity and the direction of acceleration both are same. کله چې د ویلاسټي کې چینج راشي د دې چینج د وجې نه د اکسیلریشن میګنیټیوډ زیات شي نو په دغه کیس کې د ویلاسټي ډایرکشن او د اکسیلریشن ډایرکشن بالکل یو بل ته پیرل دي. خو چې کله زموږ سره when change occur
in velocity and the magnitude of acceleration decrease. So in this case, the direction of velocity and acceleration both are opposite to each other. په دې کیس کې بیا زموږ سره څه دی؟ د acceleration او د velocity direction بیا یو بل څه دی؟ اپوزیټ دی. ډیر سټوډنټ دا زموږ سره انګولر acceleration د انګولر acceleration کانسپټ څه دی؟ د انګولر acceleration ډیفینیشن څه دی؟ میتھمیټیکل فارم څه دی؟ دا ما تاسو ټول ډیسکس کړه. که ویډیو مو کته ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډو سټډي. ویش یو بیسټ اف لک.